and fasten in front, pulling firmly to secure. Only inflate your life jacket when you are leaving the aircraft by pulling the two red toggles sharply downwards. You can also inflate or top up the life jacket by blowing into the mouthpiece. The life jacket has a whistle to attract attention and a light that will automatically illuminate when in water. Infant life jackets will be distributed by the cabin crew. Please take a moment to locate the emergency exit nearest to your seat. The emergency exits are clearly marked and are located as shown on the screen. Escape path lighting will guide you to the emergency exits. In case of emergency landing on water, the evacuation slides will serve as rafts. Please remember to remove footwear before using the slide. To remind yourself of the safety aspects of this aircraft, please read the safety card which is in your seat pocket. And if you have any questions, our cabin crew will be happy to help. To help the cabin crew with final preparations for takeoff, please ensure your seat is in the fully upright position, your window blind is open, your tray table is folded away, and your seatbelt is fastened. سيداتي وسادتي، بعد حين سوف تطفأ إشارة ربط أحزمة المقاعد لسلامتكم الرجاء من حضراتكم إطفاء الأحزمة مربوطة تحسبا لمرورنا ببعض المناطق الهوائية المفاجئة. رقم توصيف وبالإسناد مشرفي الخدمات الدرجة السياحية. بعد قليل سوف نقدم لكم مجموعة من المشروبات يليها وجبة الغداء، وقبل الوصول إلى لندن وجبة خفيفة. كما أن برامجنا الترفيهية قد بدأت. لمزيد من التفاصيل الرجاء الاطلاع على المجلة الترفيهية الموجودة في جيب المقاعد التي أمامكم. سيداتي وسادتي، يسر الخطوط الجوية القطرية على متن رحلة اليوم أن تقدم لكم فرصة تسوق من السوق الحرة، حيث تعرض السوق الحرة مجموعة واسعة من المنتجات المعافاة من الرسوم الجمركية، والتي تشمل تشكيلة حصرية من عطور السيدات والرجال، هدايا ومجوهرات والمزيد من ذلك. ندعوكم بصفح مجلة السوق الحرة متوفرة في جيب المقاعد التي أمامكم، إذ يمكنك تقديم طلبك لفريق الضيافة وسوف يتم تسليم طلبك من مقعدك. نتمنى لكم تسوقا ممتعا. شكرا. Gentlemen, seatbelt sign will be switched on shortly. For your own safety, we recommend you to keep your seatbelts loosely fastened in case of any unexpected turbulence. Please be advised that non-smoking flight and the use of electronic signal is strictly prohibited. My name is Hamad, the cabin services director for this flight. Vanessa and Tarsit are the cabin senior. All the crew will be happy to offer any assistance to you if required throughout the flight. Be sure to study your language. Gentlemen, it's our pleasure to offer you the opportunity to purchase a duty-free on today's flight. Our in-flight duty-free boutiques offer a wide range of duty-free products, which includes an exclusive selection of male and female fragrances, gift items, jewelry, and more. We invite you to browse through our in-flight duty-free boutique catalog, which is available at seat booking.
The Qatar Airways offers shopping extravaganza from the comfort of your seat. Have a shopping and keep
Not gonna take off? Not what you saying? They're taking off from there. It's gonna take off. They're taking off on that side. I don't know. سيدتي وسادتي نرحب بكم في لندن في مطار لندن هيثرو صالة الوصول رقم 4 حتى توقيت المحلي والرشيد إلى الساعة 7:10 مساء. لسلامتكم الرجاء من حضراتكم البقاء جالسين في مقاعدكم إلى أن تتوقف الطائرة نهائيا. كما نرجو من حضراتكم أخذ جميع أمتعتكم قبل مغادرة الطائرة. حضرات المسافرين المتابعين رحلاتهم إلى جهات أخرى وحوزة البطاقات الصعود الرجاء التوجه إلى بوابة المغادرة. أما حضرات المسافرين الذين ليس لديهم بطاقات الصعود الرجاء منهم التوجه إلى قاعة تحويل الرحلات. كما نود أن نعلم حضراتكم بأنه يمكنكم الآن استخدام هواتفكم الناقلة إن أردتم ذلك. سيداتي وأساتذتي لراحتكم القادمة نرجو من حضراتكم التسجيل عن طريق الإنترنت عبر موقع qatarairways.com. عزز تجربتك وفر عليك الوقت في المطار. اختر مقعدك وارفع بطاقة الصعود إلى الطائرة واستخدم مكتب التسجيل السريع الأمتع بالمطار لتتمكن من تسليم ذلك بسهولة. qatarairways.com ليس هناك ما هو أبسط من ذلك. وبالنيابة عن الخطوط الجوية القطرية وتحالف العالم الواحد وقائد الطائرة الكابتن أونجو وبقية أفراد الطاقم نأمل أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم معنا لهذا اليوم. نشكركم لاختياركم السفر مع الخطوط القطرية. شكرا وطاب مساءكم بكل خير. Ladies and gentlemen, welcome to United Kingdom. We have just landed at London Heathrow Airport. We'd like your time is 6:10 in the evening and the outside temperature is 19 degrees centigrade. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened. Until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign has been switched off. Before leaving the aircraft, ensure you have all your personal belongings with you. Customer requiring boarding passes for their onward connections are requested to coordinate with the ground staff. Customer holding onward boarding passes are advised to check for flight information display for gain assigned information. Ladies and gentlemen, next time you fly with us, check in online at qatarairways.com.
Enhance your experience at the same time at the airport. Choose your seat when you're boarding pass and use the fastback door counter at the airport to check in your luggage with ease. Airways.com could be sent. On behalf of Qatar Airways, Runway Airlines, Captain, Uncle, and the rest of our cabin crew, we do sincerely apologize for the late arrival and any inconvenience may have caused you. However, we hope you have enjoyed the unique Qatari hospitality on board our latest edition, the Airbus A380 state-of-the-art aircraft, and we look forward to welcoming you on board once again in the near future. Thank you for flying Qatar Airways, and good evening. Let's go take off. Yeah, there's one taking off. See it. Squid. Is it you? And there's another A380. Okay, 4 or 5. This is where we parked before. We're parking at the same day we came to Pakistan. And that Malaysian Airbus was there as well. I've got the video, I'll show you. Airbus next to Airbus A380 next to an Airbus A380. So the engines turn off. And that's pushing back. Cabin crew, disarm doors for arrival cross-check.